Bonjour à tous, welcome back to the French Made Easy podcast. This is episode number 140, numéro 140. Today we are going back to our listening comprehension series where it's all about listening practice. And I know it's been a little while since we've done that. But yes, so each episode of that series has a theme, and today's theme is travel. So let me explain how that's going to work for those who are new on the podcast. I will read a short story or a text, however you want to call it, in French that I've divided into 5 parts. After each part, there are comprehension questions to test your understanding of the story. So you'll find the comprehension questions in French with their translation in English. And I will not read the questions on the podcast to try to keep everything short and sweet, but you can get those questions with their answers on my website. The link is in the episode notes and it's free. Now, this comprehension story is for beginner, and you will find a transcript, translations of the story in English, and as I said earlier, comprehension questions for each part of the story and answers to those questions on my website. This will be really helpful for you if you want to cross-check your understanding or just, clarify certain points of the story. Again, all the links are in your podcast platform. It is free. Now, I encourage you to listen to the story first, maybe a couple of times if you need, then try to answer the comprehension questions before checking the translations and, of course, before checking the answers. Now, it might be a little challenging depending on your beginner level, but I promise that this type of listening exercise will really help you improve your comprehension skills in French. So I will read each part of the story slowly, much slower than I usually speak in French. And sorry, today my voice is a little bit broken. It's been 5 days. I was waiting to record that podcast, but couldn't wait any longer. So yes, I will read each part of that story slowly. And if it is still not slow enough for you, you can actually choose the speed on Spotify, Apple Podcast, and I'm pretty sure you can do it on all other podcast platforms as well. So yes, please slow it down if you need. All right, are you ready? Let's do it. I will now read the story in French. Good luck. Le voyage de Jacques et Noémie à Paris. Partie 1. Arrivée à Paris. Jacques et Noémie arrivent à l'aéroport Charles de Gaulle lundi à 9h du matin. Ils prennent un taxi pour se rendre à leur hôtel situé dans le centre de Paris, où ils ont réservé une chambre avec vue sur la Tour Eiffel. Après s'être rafraîchis, ils font une promenade le long de la Seine, puis ils s'arrêtent pour déjeuner dans un bistrot parisien typique. Partie 2. Exploration de la ville. Le mardi, Jacques et Noémie visitent le Louvre où ils découvrent le sourire célèbre de la Joconde. Ensuite, ils se dirigent vers Notre-Dame et achètent des souvenirs dans une petite boutique à proximité. Pour se déplacer, ils utilisent Google Maps sur leur smartphone. Plus tard, dans un café, ils discutent avec le serveur qui leur donne des conseils de visite. Partie 3. Musée et cabaret. Le mercredi, Jacques et Noémie visitent le musée d'Orsay et passent quelques heures à admirer les œuvres d'art. Pour le dîner, ils goûtent aux escargots pour la première fois et sont agréablement surpris. Après le dîner, ils assistent à un spectacle de cabaret au Moulin Rouge. Fatigués mais satisfaits, ils rentrent à l'hôtel. Partie 4. Excursion à Versailles. Le jeudi, Jacques et Noémie font une excursion d'une journée à Versailles. Ils prennent le RER, le train régional,
depuis Paris jusqu'à Versailles. Dans la matinée, il visite le château et admire son architecture impressionnante. L'après-midi, il loue des vélos pour explorer les jardins grandioses, imaginant la vie à l'époque du roi Louis XIV. Partie 5, dernier jour à Paris. Le vendredi, Jacques et Noémie passent leur dernière matinée à flâner dans le quartier de Montmartre. Ils admirent la basilique du Sacré-Cœur, située sur la colline, et achètent ensuite des macarons et du fromage pour ramener chez eux. Leur vol est prévu pour 16 heures. Tristes de quitter Paris, ils se promettent de revenir bientôt. Et voilà, that concludes this little story, this little text, and that also concludes the episode. So remember that the comprehension questions, the answers, the transcript, and the translations are all available for free to download on my website. The link is in the episode notes on your podcast platform. I would love to hear your feedback on this series, so please just let me know in the comment section on my website what you think of it. Thank you so much. Merci beaucoup for joining me today. I hope you enjoyed it. À bientôt. Bye.